Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Axmed Cabduqaadir. Halkani waa Fahan Academy. Cashirkan waa cashirkii 12aad ee barashada English for Journalism. Ingiriiska loogu talagalay saxaafadda. Intaynan u gelin cashirkeena ka hor, haddii aad danaynayso inaad kusoo biirto qaybta online-ka Fahan Academy, waxaad si toos ah ula xiriiri kartaa WhatsApp numberkan shaashada kaaga muuqdo. Halkaas waxaad ka heli doontaa warbixin dhammaystiran iyo tusaalooyin. Kusoo dhawaada haatan cashirkeena. Dozens killed, hundreds missing in Congo riverboat disaster. At least 60 people died after boat carrying some 700 capsized in Mayanomba province. Minister for Humanitarian Action says. Dozens killed, hundreds missing in Congo riverboat disaster. At least 60 people died after a boat carrying some 700 capsized in Mayadomba province, Minister for Humanitarian Action says. Dozens killed, dad fara badan ayaa ku dhintay. Hundreds missing, boqolaal way ku maqan yihiin in Congo riverboat disaster. Masiibo doon ee ka dhacday webiga ku yaala Congo, waddanka Congo. At least 60 people died. Ugu yaraan 60 qof ayaa dhimatay after a boat carrying kadib doon sida some 700 capsized. Dad gaaraya 700 ay ku qalimatay in Mayadomba province, gobolka Mayadomba. Ereygaas gobolka magaciisa ah inaan si sax ah u dhawaaqayn laga yaaba, laakiin hore umaana garanayn. Marka Mayadomba province, gobolka Mayadomba. Minister for Humanitarian Action says, sida waxaa sheegay wasiirka arrimaha bini'aadanimada. Dozens killed, dad fara badan oo dhowr ah ayaa ku dhintay. Hundreds missing, boqolaalna way ku maqan yihiin in Congo River boat disaster, masiibo doon oo ka dhacday webiga Congo. Disaster waxa weeyaan masiibo. Missing la la'yahay. At least 60 people died after boat carrying. Ugu yaraan 60 qof ayaa dhimatay kadib boat carrying doon sida some 700 dad gaaraya 700 capsized ay ku qalimatay. Capsize waa qalimad doonta markay gadoonto in Mayadomba province. Minister for Humanitarian Action says, waxaa sheegay wasiirka arrimaha bini'aadanimada. Kinshasa, DRC, at least 60 people have died and hundreds are missing after boat capsized in the Congo River in Western Democratic Republic of the Congo, DRC, according to a government official. Kinshasa, DRC. Magaalada Kinshasa ee ah ku taalo waddanka Democratic Republic of Congo. At least 60 people have died. Ugu yaraan 60 qof ayaa ku dhimatay and hundreds are missing, boqolaalna waa la la'yahay after boat capsized kadib markay doon ku qalimatay ama ku gadoontay in the Congo River, webi ku yaalo in Western Democratic Republic of Congo, galbeedka Congo, DRC, according to a government official. Marka loo eego mas-uuliyiin ka tirsan ama saraakiil ka tirsan dowladda, waa sida ay sheegeen. Steve, Minister for Humanitarian Action, told Al Jazeera on Monday 700 people were on board the vessel that sank near the village of Longolo Ikoti in Mayadomba province the previous night. Steve, Minister for Humanitarian Action, told Al Jazeera on Monday 700 people were on board the vessel that sank near the village of Longola Ikoti in Mayadomba province the previous night. Steve, oo ah Minister for Humanitarian Action, wasiirka arrimaha bini'aadanimada, told Al Jazeera, ayaa u sheegay TV-ga Al Jazeera on Monday Isniintii 700 people were on board, in 700 qof ay saarnaayeen on board the vessel, doonta ama markabka, that sank ku quustay near the village of Longola Ikoti, tuulo u dhow Longola Ikoti meesha la yiraahdo ee ku taalo gobolka
Mayadomba province the previous night habeenkii hore. Steve, Minister for Humanitarian Action, told ayaa u sheegay Al Jazeera on Monday Isniintii 700 people were on board in 700 qof ay saarnaayeen the vessel doonta that sank quustay near the village meel u dhow tuulada ama xaafadda of Longolo Ikoti la yiraahdo ee ku taalo in Mayadomba province gobolka Mayadomba the previous night habeenkii hore. So far, the rescue team has recovered 6 lifeless bodies and 300 survivors. There are still several missing after this shipwreck, said Steve. The vessel had departed from the capital, Kinshasa, and was heading to Equator province. So far, the rescue team has recovered 6 lifeless bodies and 300 survivors. There are still several missing after this shipwreck, Steve said. The vessel had departed from the capital, Kinshasa, and was heading to Equator province. So far, ilaa hadda, the rescue team kooxda badbaadada has recovered waxay soo bandhigeen 6 lifeless bodies, 6 ruux oo meyd ah, and 300 survivors iyo 3 qof oo bad qabta ee badbaaday. There are still several missing. Weli waxaa jiro dhowr qof oo maqan. There are still several missing. Weli waxaa jiro dhowr qof oo maqan. After this shipwreck, kadib markay dhacday markabkan qalibmay. Shipwreck waxa la yiraahdaa doon ama markab qalibmay. Sidaa waxaa yiri marka Steve said. The vessel had departed. Doonta waxay ka kicitintay ama ka tagtay from the capital Kinshasa, caasimadda Kinshasa, and was heading to waxay ku wajahneed Equator province, gobolka Equator loo yaqaano. So far, ilaa hadda the rescue team kooxda badbaadada has recovered waxay soo bandhigeen ay shaaca ka qaadeen 60 lifeless bodies, 60 qof oo meyd ah, and 300 survivors iyo 300 oo bad qabta ee badbaaday. There are still several missing. Weli waxaa jira dhowr qof oo la la'yahay after this shipwreck markay dhacday kadib doontan qalimatay. Steve said. Sidaa waxaa yiri Steve oo ah wasiirkii. The vessel had departed. Doonta waxay ka kicitintay from the capital caasimadda Kinshasa and was heading to Equator province waxayna kusii jeeday gobolka Equator. The main cause of the sinking remains the overload of goodies and the excess number of the passengers in the whaling boat, the minister said, adding that night navigation also played a role in the sinking. The main cause of the sinking remains the overload of goodies and the excess number of passengers in the whaling boat, the minister said, adding that the night navigation also played a role in the sinking. The main cause, sababta ugu weyn ee sababtay of the sinking quusida uu quusay doonta ay quustay remains waxay salka ku haysaa that overload of goodies badeecada ama shixnada aadka loogu raray doonta and the excess number iyo tirada saa'idka of passengers ee passengerka ama dadka rakaabka ah in saarnaa the whaling boat doonta laashka ah. Whaling boat waxaa doonta laashka ah, doon laash. Qofkaan fahmayna fadlan ha geliyo Google-ka whaling boat kadib image ha doorto isaga arki doono. The minister said. Sidaa waxaa sheegay wasiirka, adding asagoo ku daray that the night navigation sidoo kale socdaalka ama badmaaxinta habeenkii ah also played a role ee ka ciyaartay door sidoo kale in the sinking quusida ee doonta ay quustay. The main cause of the sinking, sababta ugu weyn doonta u quustay remains waxay salka ku haysaa the overload of goodies, badeecada aadka loogu raro. Overload wax aad loo raro weeyaan. Erey remains haddii la fasiro af Soomaali waarid ay noqonaysaa laakiin waxaa ku fiican salka ku haysaa. U fasirayna hadda maadaama luqadda mar ay iskeenaynin. An overload of goodies, badeecada aadka loogu raray, and the excess number of passengers, excess number tirada saa'idka of the passengers ee rakaabka in the whaling boat ay saarneed doonta laashka ah. The minister said. Sidaa waxaa sheegay wasiirka, adding that night navigation also played, isagoo sii raacay intaa in badmaaxinta ama socdaalka la soconaya habeenkii also played a role in the sinking, ay ka ciyaartay door quusida ay quustay doonta.
Both accidents are common in the first mineral-rich country because vessels are often overloaded with passengers and cargo. Most of the passengers traveling on vessels also often do not wear life jackets. Both accidents are common in the first mineral-rich country because vessels are often overloaded with passengers and cargo. Most of the passengers traveling on vessels also often do not wear life jackets. Both accidents shilalka doomaha are common in the first mineral-rich country caan ayay ka yihiin oo macaam ayay ka yihiin wadankan macdanta qaniga ka ah ee DR Congo because vessels are often maxaa yeelay doomaha inta badan overloaded aad baa loo raraa si xad dhaaf ah with ayadoo raacayaan passengers and cargo iyadoo lagu rarayo ama aad loogu xad dhaafinayo dadka iyo shixnada. Most of the passengers traveling on vessels inta badan dadka ku safraya doomaha are also often do not wear badanaa ama inta badan ma xirtaan life jackets jaakadaha badbaadada ee loogu talagalay in dadka markabka ama doonta raacayo ay xirtaan. Boats, both accidents are common in the vast mineral-rich country DR Congo. Shilalka doomaha waxay ka yihiin kuwo caam ah iska caadi ah wadankan macdanta qaniga ka ah ee Congo because vessels are often overloaded with passengers and cargo. Maxaa yeelay doomaha inta badan waxaa lagu raraa ama xad dhaaf loogu raraa rakaab iyo shixnad. Most of the passengers traveling on vessels inta badan rakaabka ku safraya doomaha also often do not wear badanaa ma xirtaan inta badanba life jackets jaakadaha loogu talagalay badbaadada. Waxaan rajeynayaa cashirkan inaad fahanteen kuna qanacdeen. Haddii aad ka heshay fadlan like saar, haddaad nagu cusubta subscribe leh. dhammaantiin waad mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.